Okay. Oh, yeah. Testing mine, 2 1 2 1 2. So now, welcome to Kasambo 256. Oralero was one of these days where you just want to be home, try to meditate upon life. I understand there's a lot happening in their lives, but omuntu yenna asaanidde once in a while you shut down your activities of work nobeerako awo nosooka no meditatinga, but there is a lot happening and they all need you to solve them. Buli ekihappeninga kyagala okisolvinge ate kati awo oba this journey olina okukkiriza nti buli kimu kikwetaagisa okisolvinge. So today we are here and I just want to be giving myself shout outs to people that have made an impact in my life. Abantu bangi batadde ettaffaali ku bulamu bwange to make it so far where I am. Tekibadde kyange nzekka. There are people behind the curtain. There are people making those prayers for me. Waliwo abantu ababeera awo nga bo banjagaliza birungi bibeerere. Some of those people tetukyali ffenna, but they still put me in their prayers. You know, obulamu bwo butambula bwe butyo, mujja kusisinkana mumale mulwewo okweraba naye era tekitegeeza nti muli balabe. It's important to always know that sometimes the best friends we have are the best friends we lost, because they keep praying for us. They keep putting us in our prayers, putting in their prayers, okufuba okulaba nga we live. And the best way you can know that is when you get a problem and then these people come in for you. Omuntu n'akuyamba naye nga you've taken a long time nga temweraba, temwewuliza. So giving shout outs to those people abagezezzaako obulamu bwawe bonna olaba nga we are living. Giving shout outs to my family, giving shout outs to the companies that I've worked with. You have shaped my life and you're making me know that I'm more valuable than I thought. Okwezuula is one thing and it's a journey. Abasinga tuyinza okumaliriza obulamu bwaffe bwonna, abamu oyinza okumaliriza obulamu bwonna nga totegedde who you are. Naye okwezuula is very, very important. And this that I'm doing now, it's part of the things that I enjoy doing and I love doing all my life. I can do this over and over and over again. I'm on no pressure. I'm trying to see that I put a legacy in my life, put a legacy in my family, put a legacy in the people that put myself first into, my parents, my relatives, and all these people that tukolagana nabo. So today, I wanted to give shout out to those people. So today is 3rd June. As people, since Ebola yazze, things are happening at the church. Abantu meetinga there. Naye kyensuubira nti namba bazitemye. Bakirizaako abantu batono nnyo. Ate zino z'ennaku eziraga nti ebintu ebimu bya mugaso. Ekintu bw'olaba nga kituuseewo ku kiseera w'otakisuubirira, emabega w'obwongo bwo kitegeere nti ekintu ekyo kya mugaso. Okiraba. Tekyewuunyisa nnyo abantu abasinga abaali ab'omugaso, abamu ku baali ab'omugaso nti baafa mu COVID. At that time, abantu bangi baafa mu COVID naye baali bantu b'amaanyi in that si buli omuntu yasobola obbaziika, but nze ekyo kyanaga nti abantu baali b'amaanyi because impact yaabwe n'okufa kwabwe kulaga nti omuntu osobola n'omusaana n'omugamba ono yafa n'agamba nedda. Tekisoboka. Because they didn't get to bury these people. They didn't get to know wawe babaziise, ebintu ng'ebyo. I'll give an example to I personally. I lost my beloved dad.
he was a very wonderful guy. Abantu bali baagala muzeeyi wange. In that I used to get a chance nitambulako naye nga buli wagenda waliwo omuntu amumanyi, waliwo omuntu gwayogera naye. It doesn't happen that easy okubanga omuntu amanyi someone every corner of the world nga alina gw'amanyimu. So I was privileged to notice that about my dad, and I give thanks to God until I managed to be, raised up by a great man. Even that he left during COVID time, not everyone buried this guy. I hope one day we can find time to mukoleyo akantu. So this goes back to my family. I hope one day tufunayo obudde netukola some commemoration for our father, netugezaako looking up for into contacts ez'abantu abali bamumanyi. It gives more destiny. You never know when you get to link up with these people. The next thing you know, one of those people actually has an opportunity for you, has a link, can maybe slot you somewhere, insert you somewhere, and then life goes on. Anyway, today I want us to talk about something called self-motivation. Self-motivation. Mu Luganda tugenda kiyita tutya? How can we call it in Luganda? Self-motivation, who can help me with that word? Kigambo kimbuze mu Luganda. But it works with omuntu okubanga we yongerayo mu bulamu nga weesindika okubanga obaako nekyotuukako. Self-motivation kyekimu ku kintu ekiva mu mbeera omuntu bw'abeera nga alina gye yeeraba gy'ayagala otuuka. Self-motivation etandikira omuntu okuba nga abala strategy ye, the trek of life. Agenda atambula atya era bw'ayagala otambula bw'ati akomenkereza atya. Kyekintu ekirina okuba nga omuntu kimusunda okuba nga atuuka, olina okuba ne vision. If you want to broaden into your self-motivation, walina okubaawo vision, n'okubaako n'ekifaananyi kiki oyagala okwerabamu, wa woyagala okweraba w'otuuse, wa woova, wa wodda. Ebiseera ebisinga bw'oba tolina kifaananyi kyekyo ky'oyagala okubeera mu maaso, oyinza okwekanga muganda wange ng'osigadde awo. Nina abantu bendaba nga nafuna omusaala ndowooza $4 nga omuntu omulaba afuna $4 nga 4 omwezi naye ng'ali okay, nga bw'atunulatunulamu ebintu by'akoze mu $4 4 awo wayagala okubeera. N'osanga oli nga literally n'okuba nga ssente tazifuna lwakeesa lwabala naye nga ye obulamu buli okay. Kati abo bw'osanga nga ntandika okusika ebintu by'abalala tebakirinamu buzibu. Abantu abo tebaba na goal, era bw'aba talina goal oba vision tasobola kuba na kintu kimusukunda kubanga atuuka ku ekyo. Ffenna muffe Katonda yatuteekamu embala ey'okuba nga osobola okuimagininga, osobola okukubisaamu ekifaananyi, osobola okutangaaza eby'omu maaso. Ffenna tusobola okuba nga twetangaaza eby'omu maaso. Ffenna tusaanye okuba nga twetangaaza eby'omu maaso. Weerabe mu maaso oyagala kubeera otya, oyagala kukola ki? Bw'otunulamu abaana bo bw'oba obalina oba obazadde, oyagala babeere batya? Bw'otunulamu abaana bo mu maaso eyo oba obazadde, oyagala bakule batya? Bw'okubyamu akafaananyi nga mu nsi ovuddemu, oleseewo ki? Abayimbi edda baayimba akayimba akaali katunyumira ennyo, twali bato naye katunyumira. Baali bayita ba Ssente bali ku ddembe. Abayimba nti Museeno okozeemu ki oba enkyo givaamu, kati nno ojjukirwako ki oba enkyo ovuddemu abange, oba kulya buli Seeno temuli kyamateeno n'okukujjukira olw'amabanja, bikolimo bye bikukulembera. Ekintu kya motivation mulimu ebintu bingi. Ekintu ky'okuba nga weesindika, okubaako n'ekyoyagala okubeera. Ebiseera ebisinga driving our motivation from the people we have seen.
abantu betulabye nga bayise mu kkubo ne batubuulidde oba betulabyeko ffe nga baliyiseemu ne bafuuka abantu abannaggwano ne bafuuka ab'amaanyi mu nsi ne tubeerako n'abantu betuwuliddeko nga banyumya ne batufuula abantu ne tubeenyumiriza mutugaba abantu bano butuufu Katonda yabawa obudde yabawa ekitangaala ne basobola okweraba naye all those people bonna name them. I'll give an example of one guy nze gwetulira ne ngamba mu butuufu ndyetaaga okubaako ng'oyo omusajja Patrick Bitatuule. Omusajja oyo bw'otunuulira embeera gy'atambuzaamu gyenge gy'atambuddemu anneesiimisa. Bw'otunuulira Bakaluba owa Property Services, omusajja olaba nga obulamu bw'atambuliddemu, olaba nga atambudde nga musajja mulongoofu bulungi. Abantu abo batwesiimisa ate batutunulira batuwongeramu motivation, batuwongeramu omukka ogwagala okweyongerayo okubeera kye twagala okubeera. So n'olwekyo mu bantu abo to driving our motivation n'otandika okulaba kikyali n'okyegomba n'ogamba nange singa ntandika embala yange bwe nti nsobola okutuuka wano. So mu motivation zaffe ezo abantu mu kintu ekitusuukunda ekisookera ddala kulabira ku bantu. Kikyo gwo gw'olabirako, ani gw'olabirako. Kiba kisingako nnyo singa obeera ng'olabira ku muntu akusingako. Ebiseera ebisinga omuntu oyo osoomufuula mukwano gw'oba tosobodde n'ogoberera embeera ze. Nze nina omuntu omu gwe meeting ebiseera ebisinga ansingirako ddala naye anneegombesa. Taga nnyobeera mu pages zino so sobola kwogera linnya lye naye omusajja oyo anneegombesa era bwe mbaako n'ekinsumbuwa mugambo waayo wano olowooza mpitawo ntya, n'akuwa amagezi okusinziira ku ndaba ye ey'ebintu era n'otunuulira n'oweyinga n'olaba nga omuntu ono akwagaliza. In our self motivations tulina ekintu kye tubuusa amaaso. Omanyi abantu balowooza wogamba nti I'm self motivated oba nina kye njagala okutuukako, balina ekintu kye bakisakaminga into, sometimes to be selfish and sometimes to be arrogant. Those two things are impurity. The impurity. Era bw'oba ng'oli awo ng'olina ky'oyagala okubeera, ekintu kino kiraba nnyo mu bannaffe abayimbi. Obeera awo nga gwe oyagala kwevuga wekka, buli kamu oyagala oyiseewo kikyo, then that is not motivation. That is something else. Oba otandise okulaba ensi ng'olinga lowooza oyagala ogiwangule wekka. Ensi enyuma nnyo in our self motivation journey nga bw'oyambako omukono omulala n'omulala okuyimuka nagwo gusobola okukwatako ne gukupushinga ku kikyoyagala okubeera. Ekintu ekyo ba cabinet ministers, ba politician bakikozesa nga banoonya obululu. Bw'amala okutuukayo olaba nga yeekyusiza. Tulina abantu ng'abayimbi obeera n'abantu bo ne balaba jjaneyo ne balaba vision yo ne bakusindika ne bakusupportinga ne bakufinancinga. Bw'otuuka eyo munaye n'obeerabira. Tulina abantu nga obeera ne mukyalawo, wafuna mukyalawo nga muli mu mbeera si nnungi ne mugezaako buli kye musobola ne mukikola, Mukama n'abayamba myaka 5, 10 musobodde okufunayo akayumba kalungi, funyayo obumotoka bwammwe, abaana batandise okuba nga tebagobwa school fees, ate n'otandika okwekyangira ku mukyala. Kigasa nnyo in our self motivation ne tumanya nti we are not moving alone. Totambula wekka, eriyo abantu abalina okukuyambako okukubira ekkubo eryo wadde gwaliraba okutuuka wali w'oyagala. Abantu abo tusaanye tubongeremu amaanyi, tusaanye tweyongere okubasupportinga nga bwe batusupportinze, tusaanye tweyongere okubawa congs, flowers and clap back into what they have done for us. Oba ntegerekeka bulungi. So in our self motivation tulina okumanya that point 2 is we are not moving alone. Ate kiba kiyambako singa abantu bano abatuyamba ate tetukola ki, tetubafuula kitamutamu we tubasamba, we tubayisaako eggaali, oboogerako bafudde. Omuntu amala kufa nti n'alyoka amuwaana n'agamba bannange omuntu oyo yannyamba okuba kino kyendi leero.
Yes, you had the motivation, but someone drove you to it. Omuntu oyo yakuyamba okweyongerayo mu bulamu bwo obwensi, yakuyamba okweyongerayo. Ayinza n'okuba omusinga, but now oyinza okuba omusinga kyokola. Look at the teachers that have passed us through education. Abasomesa olina omutanga nga n'ennyambala gy'ayambaddemu bannange, kikkakatako ggwe okubeera eyo oba omusomesa oyo yakuyamba okutuuka w'otuuse. Bw'omusanga muweeyo ekizike, muweeyo ekinyaanya, omugambe musomesa, darling wankola bulungi. Olina ba exes abali eyo nga baakuyamba wadde wabakyawa, mwakyawagana, ideologies zaali za njawulo ne mwawukana. That is okay. It is way of life. Abantu ne mutuuka ne mulemagana, endowooza zammwe nga za njawulo ne mulemagana, ne mugezaako kyonna kye mugezaako ne mulemagana. Olw'ensonga emu eba endala ogenda olaba nga wemusika nnyo omuguwa, ate mujja kuvaamu mu maaso eyo, kuvaako oba omwatte munne, oba omulala akole ekintu munne, oba omulala yejjuse lwaki yakusanga mu bulamu. But all those people, they are not your death zone. Si bafu, tebafuuka bazombi nti you just need to kick them out of your lives. He can be your ex, she can be your ex nga yakuyamba. You can say shouts out, and maybe when they are stuck or locked in somewhere, nobayamba as you keeping on the journey. That's what I'm talking about, the second bit of motivation. Esooka twayogedde kulabira ku bantu abatuli okumpi vis-a-vis kye twagala okulaba mu maaso. Eyokubiri ne twogera kubanga bwe tuba tutambula motivation yaffe nga tulaba vision ey'omu maaso. Let us try not to compensate ourselves with nothing, not giving thanks to the people that have lifted up us and moved with us in the journey. I don't know if you understand what I'm saying. Then in our self-motivation journey, there are things that we will find. Most of those things are the advices that you're going to get from different people, and these people would wish well for you. That's per se. These people will literally have a better version that they might think you would have to walk into. I'll give you an example. For example, looking to a life of transitioning from one job to another. You've been having a job where everyone is proud of that job, and then you're hitting into a job where no one sees a light in it. Omulimu gw'ogendamu teri agulabamu ki kitangaala, naye nga gw'obaddemu buli omu agwenyumirizaamu. Ekintu ekyo kyali kikutuuseeko, abamu ku ffe kitutuuseeko, n'abantu bangi nga transitioning okuva mu kintu ky'abadde akola agenda mu kintu kye batamanyi, kye batalabamu future. In our motivation, jjukira omuntu ono alina kyalaba mu maaso. Alina kyalaba mu maaso ky'ova olaba akuwa advice eno. And in the best version of themselves, bagezaako okugamba nti please do not back down on this, do not start this, kubanga tomanyi wekitandikira. But we keep to forget that in our journey tulina ekifaananyi kye twerabamu. Newankubadde advice olina oziwulira, you pick a leaf, you filter, you try to maintain depending on the advices ebakuwadde, but don't forget your motivation, where your vision is. Because at the end of it all, obulamu buno tulina emyaka mitono nnyo. Right now wenjogera leero lwakumeka, leero lwakusatu. Also kikkiriza nti just a few hours back twali mu Monday. Now collide that into a whole year. The lifespan ekinene nnyo tetusobola okubeeramu mu nsi, myaka 20. That is the kinene nnyo. But in our country here, our life expectancy eri wansi. Oyinza okwekanga nga batubalira ekinene nnyo 65 ku 7. Kati bw'otunuulira emyaka gy'olina n'oyawulako emyaka 7 as a third world country or a developing country, ogenda okubalamu ng'emyaka gy'olina mitono ddala. Bw'ebanga leero lwakusatu nga jjo lwabadde lwa Monday, just a few hours from now,
bw'obalamu nga kikyokoze mwezi ennaku nga tokiraba, ogenda okwetegereza nga ekituufu kiri nti essaawa zidduka, events ezibeera mu bulamu zituddusa, obudde bugenda, kati n'obeeraawo n'okitunulamu. So abantu bano bakuwa amagezi, balina kye bakusuubiramu ky'olina okuba, balina kye bakulabamu, depending on what job you have and what you want to do. So in our motivation, kiki ekiyinza okukusuukunda okuva ku mulimu guno buli omu gwe yeesimisa into a dark position or description that no one really understands very well. Ekisookera ddala, the motivation has to come from the point of privilege. What do I mean by the point of privilege? Point of privilege is kino kyokola ky'oyagala otandika. Privilege mu Luganda tugenda kiyita tutya? Privilege, kiganye. Naye anyway, I'm going to use the word privilege. Bw'oba tokiteegedde buuza akuliraanye kigezeeko akidissecting for you. By privilege ntegeeza ebintu by'osuubira ebigenda okuba bikwenyumiriza mu kintu kino ky'okola ekipya versus by'obadde olaba by'ogenda okuleka emabega. As you motivate yourself into the hustle of passing through ogende ku bulamu buli bw'oyagala mu kifaananyi ki kye weerabamu, you will have to weigh the privileges of the current job versus the job that you want to go into, or the current position versus the current the future position that you want to go to, or the current relationship versus the next relationship that you want to go to. Olina otunuulira ebintu ebyo n'obivaringa, n'obigeraageranya, n'obiweyinga, n'olaba kiriwa ekitambula okusinga ekirala, kiriwa ky'osinga okufunamu privilege, kikyogenda okwenyumirizaamu. Ezimu ku points ze tulina otunuulira nga tutwala our motivations higher. It is the time that you will have, obudde bw'ogenda okuba nga olina, your current position versus your next position. Ogenda kuba n'obudde bumeka on your life, on your fingertips, bw'osobola okudissecting obeeko n'ekirala ky'obufunamu. Bw'oba okola motivation from making choices to different places, your motivation is to become something better, but you are in a current position and it seems like this position will not make you, tegenda kuyamba kutuuka ku kintu kiri kyoyagala obbeera. We ogenda kwetaaga okuba ne weighing machine, ogenda kwetaaga okugeraageranya, ogenda kwetaaga okupima ebintu bino olabe nti omulimu guno kiki mbadde nguganyulwamu ne guno kiki ensuubira okukigalulwamu. Ekimu ku ebyo by'olina okuweeyinga, ekimu bakiyita budde. Obudde bw'ogenda okubanga weewa ggwe nga ggwe. The motivation of changing or switching in positions. Obudde bw'ogenda okubanga weewa ekintu kino ky'otandikawo versus kino ky'obadde okola. Obadde olina obudde obw'okwewa ggwe nga ggwe. Obudde obwo bw'obugabanyaamu, obadde osobola okulaba family yo in abundance oba in a lifetime, obeere nga tolina by'omissinga. Oba olina abaana, tolina habits z'ogenda omissinga mu baana bo, kubanga ebiseera ebisinga ensobi gye tukola tugenda kufuna omulimu twerabire nti tulina abantu be tulina okubumba, tubanacaringe bafuuke ekintu ekyenjawulo nga ffe gye tulimu. Naye abantu abo beetaaga nabo obudde okubalaba n'obeetegeeza n'obasengejja n'obaggyamu ebitasaana. Abantu abo abatuliraanya batutunuulira batulyako, abantu abo tulina obbatunuulira. Kati bw'oba okola motivation pickups, and you're looking into the privileges of making these choices, tunuulira which one gives me the time. Kubanga obudde kintu kikulu nnyo. Bw'obeera mu kintu nga kikuliira obudde,
naye nga bw'otunuulira ekintu ekyo tekikusuula eri gy'oyagala kubeera, ekintu ekyo kisingako nnyo n'okiweeyinga. bwe weetunuuliramu emyaka gy'olina, ekintu kino ky'obaddemu ng'okiwa obudde nnyo, kikwongerako emeka mu myaka 5, mu myaka 4 mu maaso. Relationship eno gy'olina ekwongerako ki mu myaka 4 mu myaka 5. Bw'otunuulira repercussions za decision eyo gy'oli mu kukola, ebinaavaamu ebirungi n'ebibi, how the way bw'otunuuliramu nga kino kisigala kiri waggulu, then your motivation would mean that you stay in that place. But as you caution yourself, does this thing bring me to where I want to be? Abamu ku ffe tweraba nga tugenda kuba abasawo ab'amaanyi mu nsi. Abamu ku ffe tweraba nga tugenda kuba ba influencer of the highest degree or order, nga amakampani gajja ne gatunoonya tusobole okunnyonnyola amakampani kye gakola, okusobola okukimenyaamenya abantu abalala bakitegeere. Awo bwe tweraba, abamu ku ffe tweraba nga tugenda kuba abasambi b'akapiira abasinga. Ontegeera? So tutunuulire nnyo the privileges. What do you lose? What do you gain? Kikyofiirwa, kikyofuna. Kyofuna kikuwa obudde kibukuwa. Obudde obwo obufiirwa obufuna. Bw'okyusa ng'ogenda ofuna kiri ky'olowooza, kikuwa obudde okusobola okufokusinga, okukwata akasaale ko n'okanyiga ne kabeera nga kasobola okukutuusa w'oyagala obbeera. Eyo ensonga nkulu nnyo nga tukola decisions. Ne woba oli mwana wa ssomero, these days syllabus zikyuse, naye woba oli muzadde ng'otunuulira omwana omubalira olabe if they are switching into classes, probably bagala bajjamu in this normal curriculum obateeke ku USE bagita batya eya international level. You have to look at the ways, weighting, you balance, olabe bwe mujja mu ssomero lino erya normal curriculum in the country, the indigenous curriculum of the country, of the education, muzze mu international curriculum, kiki omwana kyafunamu, kiki kyavaamu, kiki kyaluzinga, kiki kyagaininga. So in our motivation tutunuulire nnyo obulamu bwaffe kusinziira ku bintu ebyo ebisatu bye tumenye. Ebintu ebyo kya bbeeyi nnyo okubitunuulira, okitegeera. Ekisoose twagambye in our motivation biba twagala okubaako we tutuuka, tugenda tunuulira abantu be twegomba, ab'ekyokulabirako nti ono bwe yakola bw'ati, kusinziira ku testimony ye, ku bujulizi bw'atuwa, kino kye yafuna. Tukoze tutyaffe okusobola okutuuka okubaako ebiraba. So kya mukisa nnyo nti mufunye kaka Clear Minds Kasanvu 256, obeereko n'ebintu bye weetegerera weezuule mu ggwe, osobole okumanya nti mbutuufu wano wendi, weneetunulamu myaka 10 maaso njagala kubeera kino, kati wano wendi kinnyamba okuba nga mpushinga, I rocket myself to that 10 years. Bwe nkuba ekifaananyi maaso eyo kyenjagala okubeera, wano we nina okuba, okusobola okuba omukululo gwawali we njagala otuuka. Ekyokubiri twayogedde ku ki? Twayogedde ku kulabirako ku bantu. Ne twogera ku ki ekirala? Ne twogera ku privileges. Privileges kikyofiirwa bw'oba nga oweeyingamu, kikyofiirwa ng'okyusa positions. Ne twogera ku budde, obudde bw'olina wano bw'ogaba. Ffenna tulina obudde bwe bumu, tulina essaawa ze zimu, tulina okuyiga ozikozesa obulungi. Njagala kubaleka ekyo kisinkinge. I want it to sink into your mind. Don't forget to subscribe and like and share at Kasanvu 256
This session is called the Kaka Clear Mind session, where we get to talk about inspirations, educative and inform people about life changes, growing each other. Thank you very much. We meet again tomorrow. Bye.